Entre les apiculteurs slovènes et les abeilles, une relation de confiance. Ici, pas besoin de protection pour manipuler les ruches. To je selekcija najnih čebel, so tako mirne, evo. Ja, radite malo, ne? Evo, Queen. Evo. C'est la seule race d'abeilles au monde protégée par une loi. Sa préservation, une cause nationale en Slovénie. Every beekeeper has to have a Apis mellifera carnica. We in Slovenia want to keep that bee. We have a special law. It says that it's the only bee it's allowed to have. I'm Tadeja Vidmar. I'm coming from the central of Slovenia, a small village. It's called Podpleševica. So I'm 23 years old. I'm a beekeeper student. Depuis ses 16 ans, Tadeja a une passion, la vie secrète des abeilles. The beekeeping is called like a poetry in Slovenia. I think the passion, like the real passion, comes from the observing the bees and just admiring them. Yeah, admiring their majesty. L'hiver approche, c'est l'heure du grand nettoyage des ruches. Avant leur hibernation, l'apprentie apicultrice scrute chaque jour l'état de ses colonies. Ta panj je tudi ves čas na vagi. Tukaj lahko vidimo čitalnik, kakšna je kilaža panja. Torej, čebelar ve iz tega podatka. Lepo imajo. Okay. Zdaj pa tukaj vidimo med, honey. Čisto polne. Super. Se prav mora biti. Pa še enega srednjega vzem ven, da vidimo, če še zalega. I'm still learning. This is my biggest problem. To put the frames in the right order. So now we'll be okay. Yeah. Étudiante en biologie animale, Tadeja passe son temps libre avec Zlatko, son mentor. En Slovénie, chaque jeune apiculteur est parrainé par un ancien. 7 years ago, I came to him, to his family, and asked him if he could be my mentor. I think that was the time when he was thinking that he would end the beekeeping because of the really bad season. But then, I don't know, I was a little, naive and all positive, and I was like, oh no, you have so much knowledge, you cannot just end things. Maybe sometimes now I understand him, because beekeeping is really hard. On dénombre 170 000 ruches en Slovénie. C'est le pays qui compte le plus d'apiculteurs par habitant au monde. L'apiculture est une tradition slovène vieille de 4 siècles. C'est la terre d'Anton Jansa, apiculteur star de la cour des Habsbourg. En 1775, il publie le premier traité sur l'élevage des abeilles. La Slovénie a même développé un art unique au monde, la peinture sur ruche. L'abeille, un joyau préservé dans ce petit pays, mais menacé au niveau mondial. Partout sur la planète, le taux de mortalité de ces pollinisateurs a explosé. Jusqu'à 40% des colonies disparaissent chaque année en Europe, alors qu'elles sont garantes de notre sécurité alimentaire. Près de 80% des récoltes mondiales dépendent de ces insectes pollinisateurs. Face à ce problème, la Slovénie fait figure d'exception. En 2011, c'est le premier pays d'Europe à interdire l'usage des néonicotinoïdes, des pesticides dévastateurs pour les abeilles. La Slovénie est devenue un sanctuaire pour l'insecte pollinisateur,
Et grâce à ces mesures fortes, la population d'abeilles a doublé en 10 ans. Les ruches sont partout, à la campagne comme en ville. I'm managing around 50 hives on 12 different locations in the city, which means a lot of logistics and a lot of driving around. Gorazd Trusnovec passe ses journées sur les toits de Ljubljana. C'est un pionnier de l'apiculture urbaine. Il fait partie de ces citoyens mobilisés pour sauver les abeilles slovènes. I'm checking if they have enough winter reserves. C'est la fin de l'automne, une période où les abeilles sont plus vulnérables. There can be many reasons that the colonies don't survive the winter. Sometimes they just move into the wrong direction. They don't find the reserves. Maybe something is wrong with the queen. I don't see a queen, but I'm not really worried because I'm sure that she is somewhere here, and we should actually not disturb her too much. And this is also my principle, that I'm disturbing them as little as possible. I grew up in the countryside among the forests, in an idyllic setting, almost like an Arcadia. I have graduated from the Faculty of Architecture in Ljubljana. Then I switched my profession to become a film critic and also wrote screenplays and so on. In all my regular jobs, I spent most of the day sitting behind screens, and at some time in my life, I became tired of this sitting in closed rooms. I kind of missed this being in touch with nature. Gorazd a changé de vie au prix d'une certaine précarité. Aujourd'hui, il gagne l'équivalent du salaire minimum, soit 900 € par mois, et il ne compte pas ses heures. Sometimes I feel like a big drone flying around from one hive to another. And if this beekeeping business will crash, I can always be a taxi driver because I know all the streets and shortcuts by now because of these locations, and I think that I could be a good taxi driver as well. L'apiculteur urbain vend ses services à des clients très différents, des banques, des institutions publiques et des groupes hôteliers. C'est la fin de la journée et il a rendez-vous avec la gérante de cet hôtel. Dober dan, Gorazd. Pozdravljen, živjo. Super, se že veselimo tudi nove sezone. Tudi letošnji med smo ga že poskusili, je bil odličen. Ja, bloga je malo manj, ampak sem pa zadovoljen, da je bila kakovost v redu. Zelo dober. Je predvsem zasluga čebel, jaz se imam bolj za njihovega pomočnika. Tako. Takrat smo se odločili, da pristopimo k certifikatu Travel-Life Gold in smo ga tudi pridobili. Hkrati je takrat Ljubljana tudi postala zelena prestolnica Evrope. Čeprav imamo urbano okolje, imamo lahko naravo zelo blizu. Čeprav se nam zdi, da so divje živali, jih lahko občudujemo zelo blizu, kako vzletajo, priletajo. So not iz ene od streh tukaj blizu. So not našli več kot 70 različnih vrst cvetnega prahu, kar pomeni, da res dejansko vsaka cvetlica lahko da nekaj malega. Ne? Dans le pays, les ruches de certains passionnés ne servent pas uniquement à produire du miel. Nina Ilić est apithérapeute. Elle y reçoit chaque jour ses patients.
In Slovenia, the specialty with us here is the type of apiaries we have. We built a house for them, so they have roof, and we can go inside and sit or lay by them and listen to them. Dober dan. Dobar dan, pozdravljena. Zdravo. Kako ste? A vas lahko jaz samo za letnico vprašam, kateri letnik ste? 1950. Ok, krasno. Apitherapy is a use of bee products and living bees for treatment diseases or to support in official medicine, like additional help for the body. Se lepo počuti? A se zavoha prav noter, ne? Meni je všeč, kako je prav, že ko prideš čebelnjaka, kako vse diši. Že mimo čebelnjaka, ko greš, diši. Hello, girls. Okay. In imava tukaj prav cevko postavljeno. Pa se lahko tukaj mogoče ugodobno namestite. Bo dobro? Tako. Mislim, da. Pa takole kar namestite gor, a ne, pa mička samo dihati. Takole, prav. Tako, ja. Takole. Tako, ja. It's the combination of bee products that is in the beehive is perfect. We cannot make as perfect as the bees can. So inhaling the bee air from the hive really improves your the whole breathing system, the nose area, the lungs and the throat. Sicer načeloma je fino kombinirati, izvolite. Je dobro kombinirati čisto vse izdelke, no? Kar se tiče tega. Da se ne boste kaj kapljala na kakšen prtiček tukaj. I became an apitherapist on the advice of my mother, actually. She saw the potential in me and she applied me. And then notified me to attend. It opened a whole new atmosphere, the whole new universe for me. L'apithérapie est aujourd'hui encadrée par un diplôme d'État. Pour Nina, c'est un complément de la médecine conventionnelle. Ici, on a coutume de dire que le miel est le plus vieux médicament au monde. L'apithérapeute s'en sert même pour des massages. Bomo pa uporabili grajski med. Ja. Tako malo sem ga pogrela zdaj. Začela bom pa počasi. Če bo v kjerikoli točki postalo mogoče premočno ali pa preintenzivno, me prosim upozoriti. Prav? The honey massage is great for reducing the effect of stress on the body. It helps with strong menstrual pain or for people that would like to overcome a headache. Nekajkrat bom ponovila tole, dokler se čisto ne zbriše. Večino je upila koža, tako da mi dejansko samo zbrišemo tale tisti sladki del. Nina fait partie des 350 apithérapeutes qui exercent dans tout le pays. Mais pour elle, c'est bien plus qu'un métier. There is like a trance or some meditation or maybe therapy for me. I feel like the world stops. And it's only you and breathing, and everything is lighter when you're around bees. Pour certains, l'abeille sert à guérir les corps, mais pour Goratz, elle peut aider à réparer les maux de la société. Dans les prisons, il accompagne les détenus dans leur parcours de réinsertion. Une double casquette, apiculteur, éducateur. We are at the Ljubljana prison facility Open Mart on the periphery of the city. We have been leading here a project called Prison Honey for 4 years.
Prvi pan, ko je malo problematičen, bomo pogledali, kakšne so kaj zimske zaloge. Se mi zdi malo švohmatica. Ce jour-là, Goratz et les détenus sont inquiets. Un parasite s'attaque aux ruches de la prison. Son nom, le varroa. Originaire d'Asie, ce prédateur s'est peu à peu répandu dans le monde. Le cauchemar des apiculteurs. Jaz imam kar paranojo pred varojo, ker vem, da ti lahko par tednih uniči družino. Čeprav kolega pravi, da ni najbolj navdušen na tem dimljenjem. Tako da se plin segreje to komoro na približno 200 stopinj in te kristalčki se prilepijo na varojo, ki potem odpade dol. Se pravi, ni pa nobenega tazga vpliva na čebele? Ne, na čebele nima, varoj zlepi noge in delčka in ne more več funkcionirati in pade dol. In tako čebelam pa to nič ne škodi. Tudi načeloma ni dobro za telo, zato je treba uporabljati zaščito. Vidva pa se boste malo odmaknili v drugo smer, tako da. Je tako, ja. Vsej boste... En sauvant les abeilles, Goratz espère aussi offrir des perspectives à ses détenus. Jaz sem na prestajanju 6-letne zaporne kazni, ostalo mi je malo manj kot 2 leti. In sem se Gorazdu pridružil v marcu. Da ni samo iz trgovine v kozarcu, tako da pač spoznaš delo čebelarja, tudi kako nastaja vosek. Imam eno veliko parcelo in sva se tudi menila, da bi postavila en del čebelnjaka manjšega. When we entered the prison, I was joking with them that producing your own food is like printing your own money. Printing your own money, it's something that's not completely legal, but in a way, if you are producing your own food, you are not so dependent on the system as it is. L'apiculture, un art de vivre slovène et un certain goût de la liberté pour Goratz. When you approach the hive, you have to clear your mind and forget about the everyday problems that you have. And you have to focus completely just on the bees. Beekeeping is a good way to think about life in general and to become a better person. Samedi, c'est jour de marché dans le centre de Ljubljana. Avec l'aide de ses enfants, Goratz vend les produits de ses ruches urbaines. Fresh pollen. 6 euros. You should keep it in cold, in fridge, because it is fresh. Depuis quelques années, son étal est de plus en plus clairsemé. This is only honey that I had this season. It was very bad weather. Yes. Not a lot of... Yeah, too, huh? It was catastrophic. From my long-term observations, I see that they are getting worse, that it's getting harder to keep the bees, that the honey yields are diminishing every year. I mean, these climate changes are very real, and they are doing a lot of damage to the nature and the environment that we live in. Inondations, canicules, la Slovénie enchaîne les mauvaises récoltes depuis plusieurs années. La production de miel de Goratz a été divisée par 2 en 10 ans. C'est le paradoxe slovène. De plus en plus d'abeilles, mais de moins en moins de ressources pour les nourrir. Scientific findings from the last 2 or 3 years sending us some warning signs because cities are becoming overcrowded with honeybees. Honeybees, they need a lot of food actually for their own survival. They need 60 to 80 kilos of honey and pollen every season. And with this also comes, first some cities are so overcrowded with bees that in some parts of the season there is a starvation. They don't have enough food.
And I am aware that people are now confused when I tell them that, well, maybe you should not put 5 hives more. Maybe you should find another solutions to help the environment. Maybe plant some trees, maybe put up some houses for wild pollinators. Face au risque de famine des abeilles, des apiculteurs cherchent des solutions. Tadeja Vidmar va bientôt reprendre les ruches de son mentor. Et elle veut expérimenter de nouvelles pratiques. Obenem pa jaz sem že star, tako da že slabo vidim nacepljati te ličinkice, pa ona vidi in mlajša je hitrejše to lahko dela, tako da jaz sem že malo počasen. To mora biti prioriteta in na prvem mestu, to še vedno ni pri njej, ne. Mora se ona še vedno, kako bi rekel, 100% posvetiti temu, drugačni to nič, ne. Nekaj na pol v čebelarstvu ni, ne. The average age of the beekeeper in Slovenia is 62 years old, and it's mainly job, of course. But I think beekeeping is becoming more and more feminine job. There will be less and less the hobby beekeepers. I think we more and more in Slovenia we're getting into that professional way of beekeeping. Tadeja a grandi à la ferme avec ses sœurs. Une famille d'agriculteurs depuis 3 générations. Ja, zdravim. Da bom pa še jaz probal domačo ocvirkovco. We were taught when we were little that the nature is really important, not only because of the farming, but because we live in the area where it floods every year. So you again have to listen to nature. Si la jeune apicultrice n'a pas choisi le métier de ses parents, c'est avec eux qu'elle cherche des solutions. Ja, zemlja pa čist mehka, čist. Ja, zemlja pa res, ja. Ja, c'est to je fora, ja. Tadeja a convaincu son père de cultiver ses champs sans pesticides. Et les premiers résultats sont là. De la nourriture pour ses abeilles toute l'année. It's called Aida in Slovenian, and it's really good food for the bees, especially in the August when there is no nectar flow or no other flowers which are blooming. Se pravi, jaz sem to predlagala, predvsem isto zaradi čebel, potem smo pa s časoma res ugotovili. Zakaj ti je všeč ta Aida? Aida je zato, ker zadržuje vlago, ker plevel narase, pa čebele imajo nekaj od tega, ne. Čebele imajo in zabranaš z branami in to je to, nič drugega. Nobene stvari druge, nič umetnega, nič hlevskega, nič, nobene stvari, samo poseješ in to je to. Bi rekel, dost izgubila v tem, ampak če bo šlo tako naprej, bo treba več saditi. Hitra obdelava krožne brane, potem pa poseješ. If you don't have bees, you don't have agriculture, and if you don't have agriculture, you don't have bees. We should not be on the way between those two, and I think that is magic. Yeah. La cause nationale des abeilles, chaque apiculteur tente d'y contribuer à sa manière. Nina Ilić se déplace dans les écoles de Ljubljana et dès la maternelle, la cohabitation avec l'abeille est au programme scolaire. Ti pokažem. Dajmo pogledati, kaj se da s tem narediti. Kar primi. Gremo se sezuti? A se bova midve tudi sezule? A greva se midve? Bravo, Sari! A greva skupaj? Super! Kako je vesela, kako je dobro sonce. So we want them to experience the benefits of the positive aerosols of wax, to focus on the sense of touch, on the smell.
Še drugo ti daje, le? Še drugo ti daje. Ok. Še to nogo? La ruche a ses règles, avec sa reine et ses ouvrières qui assurent la survie de la colonie. Un miroir de notre société, selon Nina. Pokaže ličinko. Ja, tukaj je ličinka. The aim of these workshops is to learn about bees and their life, because bees are very, we share a lot of virtues with bees. They work together, their social skills and what that makes them strong. We meet children that at first they are scared of bees, but it goes away very shortly. You usually fear the things you don't know or don't understand. But by getting to know bees, getting to understand them, the fear decreases, because the bees don't want to hurt us. Pour Nina, la relève est déjà assurée. Elle forme sa fille de 11 ans à l'apiculture. Kire bova najprej? Rožice. Jaz bi pa kraljične. Rožice. Zakaj? Kaj so moje? No, prav, bova najprej rožice. A boš ti zdaj pa kar odpri? De cette façon, elle perpétue la tradition familiale. Tegale so pa pustile. C'est un grand jour pour Tadeja. Elle est invitée d'honneur du Congrès des apiculteurs slovènes. So today I'm a honey queen in this special event. Every honey queen has a special dress. You decide which parts do you want specially. I choose this coat or pelerine. Reine du miel 2023. Avec ce titre, c'est son engagement en faveur des abeilles qui est récompensé. Greste pod krilce. Čebele. To become a honey queen, you have to know a lot about the bee life. You have to know about the culture of the beekeepers in Slovenia. Dobar dan, bomo še poiskali. Cette grande cérémonie traditionnelle réunit les associations d'apiculteurs de tout le pays. Each region have a special beekeeping association, and each association has its flag. Difficile d'imaginer cette scène ailleurs qu'en Slovénie. Ce jour-là, c'est la présidente de la République qui ouvre la cérémonie. Danes vemo, da brez čebel in drugih opraševalcev življenja ne bo. Skratka, med nas tudi poživlja, nam daje vir energije, imejmo ga radi. Hvala vam in naj medi še naprej. Srečno. Tadeja, le visage d'une jeunesse qui espère sauver les abeilles durablement. I see beekeepers still as a farmers. Farming is not only like taking care of the animals, it's how to take care of the soil and how to give it back as much as you take. Si le modèle slovène n'est pas parfait, la Reine du Miel est là pour nous rappeler l'urgence. La survie des abeilles et la nôtre sont indissociables.